A's get momentium Leben, in dienen jemand viwo lig unerwartet auftot, les, naturlich, fast so. Als willud dies person skan immer dazu bestimmt gewesen. En deiner Zeit zu stehen. Ersviels Peter, wenn du zur blickst, erkennst du, dass erstinen als ander als zufällig war. Manche Menschen treten genau dann in dein Leben, wenn dein Ziel sie braucht, selbst wenn dein Verstand es in diesem Moment noch nicht versteht. Wir nennen es Schicksal, Glück, Zufall oder sogar Gottes Plan, doch die Wahrheit ist tiefer als jedes dieser Worte. Das Leben ist voller unsichtbarer den, stiller Zeitpunkt und verborgener Verben Dungeon. Die richtigen Zielen genau dann zu durchfliehen, wenn du bereit für sie bist. Manche Menschen kommen als Spiegel in dein Leben. Sie sehen der Dinge. Die du über dich selbst vergessen hast, dein verborgen Stärke, deinen verloren, geglaubten Mut, dein ungeheilten Wunden, die Schönheit, die du nicht mehr wahrgenommen hast. Sie reparieren dich nicht, sie erinnern dich daran, wo du unter all dem der der Angst und der Unsicherheit wirklich bist. Solche Menschen wecken etwas in dir. Sie lassen dich erkennen, wie viel Potenzial, Sinn und Kraft in dir steckt. Und ihre Ankunft ist niemals ein Zufall, sie ist Orientierung. Und der Menschen kommen als Lektionen. Hier Zeit in deiner Zeit kann lang sein oder sehr kurz, doch das, was sie hinterlassen, bleibt oft ein Leben lang. Sie lehren dich. Wie man liet, wie man loshast, wie man vertraut und wie man aufrat blind zu vertrauen. Sie sagen dir, wie wichtig Grenzen sind, wie du deinen Frieden schützt. Warum du deinen eigen Wort erkennen musst, und das du aufrennen musst, dien eigens Hers für die falschen Menschen zu opfern. Selbst Jean, die dir waiten. Bringen Weisheit mit sich. Sie sagen dir, was du nicht mehr tolerieren darfst, was geheilt werden muss, wo du werden sollst und wozu du fähig bist. Du begegnest niemandem zufällig. Du begegnest ihnen, weil dein Ziel bereit für die Lektion ist, die sie dir bringen. Manchmal treten Menschen in dein Leben. Wenn du in der Schwelle zu einer Veränderung stehst. Das Leben schickt dir nicht die richtige Person, solange du noch am Falschen festlotst. Es schickt dir keinen ehrlichen Menschen, solange du noch von Falschen umgeben bist. Es verfnet dir kein neuen Tieren, solange du noch in alten gefangen bist. Du wirst vorbereitet durch Hirschmers, durch Einsamkeit, durch Enttäuschungen, durch Herausforderungen. Und dann, plötzlich, ersteht jemand und du merkst, dass du für her nicht bereit gewesen rest, aber jetzt bist du es. Ihre Ankunft ist nicht zufällig, sie ist perfekt gedimmt. Einige Menschen kommen in dein Leben wie Heilung. Sie verlangen nichts, sie kontrollieren nichts, sie nehmen nichts, sie geben einfach. Ihre Anwesenheit verwühlt sich ruhig, sicher und ehrlich an. Sie verstehen dich. Und dass du dich rennen musst. Sie ren zu urteilen. Sie bringen Frieden in dein Gedanken und Licht in dein Dunkelheit. Sie helfen dir, Wunden zu heilen. Von denen du nicht einmal wusstest, dass sie noch offen sind. Heilung kommt nicht immer als Therapie oder Medizin. Manchmal kommt Heilung in Form eines Menschen. Und auch das ist niemals Zufall, ist ein Antwort auf das, was du im Stillen erbeten hast. Und der Menschen tauchen auf, den Lebensrichtung zu verändern. Vielleicht motivieren sie dich, einen Traum zu verfolgen, den du für unmöglich gehalten hast. Vielleicht bewahren sie dich vor einem großen Fehler. Vielleicht sagen sie dir new Wege, new Möglichkeiten, new Satan und dir selbst. Vielleicht glauben sie in dich, wenn du selbst es nicht kannst. Solche Menschen sind wie brauchen zu neuen Chancen, neuen Erfahrungen, neuen Versionen deiner selbst. Sie sind kein Zufall, sie sind Wendepunkt. Oft erscheinen Menschen auch deshalb, weil den Hers etwas gebeten hat ohne Worte.
du betest still, du weinst heimlich, du hoffst lies. Und das Leben aller zu. Das Universum hacherat dinge, die dein Lippen nicht aussprechen. In deiner inneren Erstfung flüsterst du, ich schaff das nicht allein. Und jemand tritt in dein Leben. Weil ich los dies Person nicht all dein Problem, aber sie jit der Kraft, sie zu tragen. Sie erhält den Raum für dein Heilung. Und genau das ist ein Rats Gebet. Manche Menschen treten in dein Leben, der zu sagen, was ek Liebe ist. Nicht die Liebe, die dich verletzt, verwirrt oder klein macht, sondern ein Liebe, die ruhig, klar, stable und ehrlich ist. Sie sagen der, das Liebe dich nicht zerschmettern soll. Liebe soll dich nicht zweifeln lassen. Liebe soll dich nicht eschbefen. Sie korrigieren das falsche Bild, das du vorher von Liebe hattest. Sie bringen der ein new definition ein, die dich watchen ist. Ihre Ankunft ist reins Timing. Nicht rallich kommen auch Menschen in dein Leben, dich zu prüfen. Nicht jeder, der auftaucht, ist ein Engel. Manche sein Tests. Sie prüfen, ob du wirklich gehelt hast oder ob du bereit bist, in alte Muster zurückzufallen. Sie testen dein Grenzen, deinen Selbstwert, deine Effizienz, für dich selbst insistieren. Solche Menschen sein nicht strafen. Sie sind Prüfungen vor dem Entschesten. Und schließlich erscheinen Menschen, wenn du in ein neues Kapitel deines Lebens eintrittst. Jede groß Veränderung bringt new Gesichter mit sich. Wenn du dich innerlich entwickelst, verändert sich dein Umgebung. New Triwon, news Denken, new Seele, all das ruft new Menschen in dein Leben. Den alte Energien tragen dich nicht in dein new Zukunft. Jede Person, die in einer Übergangsphase in dein Leben kommt, bringt ein wichtiges Puzzleteil mit. Wenn du irgendwann zurückkehrst, verbindest du die Punkt. Du erkennst, dass jede Begegnung Sinn hat. Die Menschen, die gingen, brachten der Erkenntnis. Die Menschen, die blieben, brachten der Stärke. Die Menschen, die unerwartet auftauchten, geben dir das, was deiner Seele fehlte. Und sogar jene, die dich verletzten, verhörten dich zu einer besseren Version deiner selbst. Nichts war zufällig. Keine Begegnung war bedeutungslos. Kein Zeitpunkt war willkürlich. Jede Seele, die den Leben berührt hat, trug eine Botschaft, ein Aufgabe, einen Sinn. Also wenn des entchast mal jemand plötzlich, lies oder unerwartet dein Leben betritt, denke nicht sofort in Zufall. Vielleicht ist dies Person gekommen, dich zu lehren. Vielleicht, dich zu heilen. Vielleicht, dich zu prüfen. Vielleicht, dich zu lieben. Oder vielleicht, weil dein Ziel sie gerufen hat, lange bever den Verstand warum. Eins ist Jews. Die richtigen Menschen kommen, immer zur richtigen Zeit, nie zufällig, immer mit Bedeutung.